Tahimik ang gabi sa isang maliit na barangay. Mahina ang ilawang post, at halos wala ng tao sa kalsada. Tanjing ang tunog ng mga aso at hangin ang marinig. Isang babae ang naglalakad mag-isa. Simple lang ang suot niya, lamang damit, tsinelas, at may dala siyang maliit na bag. Mukha siyang ordinaryong tao. Walang kahit anong espesyal sa itsura niya. Pero sa likod ng kanyang tahimik na anyo, may tinatago siyang lihim. Habang naglalakad siya, biglang may humantong patrol car sa tabi niya. Hoy! Ikaw, sigaw ang isang pulis. Napatigil ang babae. Dahan-dahan siyang lumingon. Lumabas ang dalawang pulis sa sasakyan. Perhong mayabang ang dating, parang sanay na mamata ang tao. San ka galing, tanong ng isang pulis, madalim ang tinjin. Galing pa sa trabaho, mahanang sagat ang babae. Tiningnan siya mula-yulo hanggang pa ang pulis, sabay smirk. Trabaho. Mukha ka naman walang matanong trabaho, sabi niya habang tumatawa. Tahimik lang ang babae. Hindi siya sumagot. Anong laman ng bag mo, tanong ulit ang isa. Mga gamit kayo lang pa, sagat niya. Biglang hinablat ang pulis ang bag niya ng walang palam. Sir, wag pa, pero huli na. Binuksan nila ang bag at nagalungkot. Wala namang laman sabi ang isa. Baka modus to. Baka magnanaka to, dagdag pa ang isa. Nagsimulang magtinginan ang mga pulis at gumasay. Alam mo, mukha kang kahina-hinala, sabi ang pulis habang lumalapit sa kanya. Unti-unting kinabahan ang babae, pero pinalit niyang manatiling kalmado. Sir, wala po kang ginagawang masama, mahinahan niyang sabi. Pero hindi nakinig ang mga pulis. Alam mo, madalas yung mga tulad mo, yan yung mga nahuhuli namin, sabi ang isa. Mga mahihirap na akala mo walang ginagawa, pero criminal pala, dagdag pa, sabi tawa. Parang unti-unting nababasag ang katahimikan ng gabi dahil sa pangmamaliit nila. Yumuko lang ang babae. Hindi siya lumaban. Hindi siya sumagot. Pero sa loob niya, may nagapoy na emosyon. Hindi galit. Kundi isang matinding pagpipigil. Shumake ka na sa kotse, udosing pulis. Sir, bakit pa, tanong niya. Dami mong tanong Shumake ka sabi, siga nito. Dahan-dahan siyang shumake. Habang umandar ang patrol car, patuloy ang pangganggudia ng mga pulis. Siguro galing to sa squatters area, sabi ang isa. O baka call center kuno pero scammer pala, sabi pa ang isa. Nagtawanan sila. Ang babae, tahimik pa rin. Pero ang mga mata niya, nagbago. Hindi na ito mukhang takot. Parang, nag-obserba. Parang, nagahinte. Ilang minuto ang lumipas, huminto ang sasakyan sa isang madalim na bahagi ng kalsada. Baba, udosing pulis. Sumunod siya. Pagababa niya, pinalibutan siya ng dalawang pulis. Alam mo, pwede ka naming dalhin sa presentayon, sabi ang isa. Pero, pwede rin naming palampasin, dagdag ang isa, sabi ang jaisay. Napatingin ang babae sa kanila. Ano pang ibig niyong sabihin, tanong niya. Lumapit ang pulis at bumulong. Alam mo na, konting areglo lang. Doon na nagbago ang ekspresyon ng babae. Unti-unti siyang tumingin diretso sa mata ng pulis. Sa anang pagkakataon, hindi na siya mukhang mahina. Sir, sigurado pa ba kayo, tanong niya, kalmado. Nagkatingin ang dalawang pulis. Bakit? May problema ba, sagot nila. Tahimik ang babae ng ilang segundo. Pagkatapos. Dahan-dahan niyang inalabas ang isang maliit na ID mula sa kanyang bulsa. Hindi pa ito napapansin ng mga pulis. Pero nang itas niya ito. Nagbago ang lahat. Sigurado pa ba kayo, na gusto niyong ituloy ito, mahinahan niyang sabi. At dun nagsimulang magbago ang hangin sa palagid. Hindi na ito simpleng gabi. Hindi na ito simpleng babae. At lalong hindi nila alam. Na ang tong minamaliit nila. Ay hindi lang basta babae. Kundi isang tong kayang surain ang buong kara nila, sa isang iglap, habang nakatas ang IDSA kamayang babae, tila huminto ang oras. Natahimik ang dalawang pulis. Sa una, parang hindi pa nila naintindihan ang kanilang nakikita. Nakakunat ang noo ang isa, habang ang isa naman ay bahagayang tumawa. Ano yan?
Pikeng ID, mayabang na sabi ng pulis. Pero hindi gumala ang babi. Hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Nanatili siyang kalmado, diretso ang tingin sa kanila. Basahin niyo paing magi, sir, mahinang ginit matatag niyang sabi. Dahan-dahang lumapit ang isang pulis at kinaha ang ID mula sa kame niya. Sa anang tingin, parang wala lang. Pero habang tumatagal ang tingin niya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nawala ang jaysay. Napalitan ng kaba. Mahina niyang sabi sa kasama niya. Ano, sagad ang isa, medyo nainis. Hindi, tubiro. Kinaha ang pangalawang pulis ang ID at tiningnan din ito. At dun. Biglang nanlaki ang mata niya. Undercover, bulong niya. Hindi makapaniwala. Hindi nila inasahan. Ang babaeng akala nila ay mahina, simpleng tao, at pwedeng apihin. Ay isang undercover agent pala. At hindi lang basta undercover. May metas na rango. Napatras ang dalawang pulis. Biglang nag-iba ang ihiping hanjan. Young dating mayabang, nayon tahimik. Young dating nanlalamang, nayon nagalangan. Ma'am, pasensya na pa, biglang sabi ng isa. Parang napindot ang switching kanilang ugali. Pero hindi pa rin nagsasalita ang babi. Tinitigan lang niya sila. Isang tingin na hindi galit. Pero mas mabigat pa sa galit. Kanina, mahinahan niyang sabi, ang lakas niyo pang magsalita. Napayuko ang dalawang pulis. Wala silang masagot. Akala niyo pa ba, dahil lang sa itsura kayo, pwede niyo na kang malayatin, dagdag niya. Tahimik. Walang sumagot. Akala niyo pa ba, lahaing maharap, criminal, tanong niya. Napakagat labi ang isang pulis. Halatang nahihiya, pero halatang natatakot na rin. Hindi pa, ma'am, mahina niyang sagot. Hindi, tanonging babi, bahagayang tinazan ang kilay. Pero, yun ang sinabi niyo kanina. Parang sinaksak ang konsensya ng mga pulis. Unti-unting bumagat ang hanjan sa palagid. Hindi na ito basta simpleng sitwasyon. May mali. At alam nilang malaki ang kapalit nito. Ma'am, hindi pa namin alam, pilit na paliwanag ang isa. Hindi niyo alam, ulit ang babi. At paano kung hindi ako undercover? Walang sumagot. Doon na sila tuluyang natahimik. Kung ordinaryong babi lang ako, ano ang gagawin niyo, tanong niya. Unti-unting nanginginig ang kame ng isang pulis. Hindi siya makatingin ng diretso. Dahil alam niya ang sagot. At alam niyang mali ayon. Sir, mahinahan na sabi ang babi, ilang beses na pa ba ninyong ginawa to. Biglang nagkatingin ang dalawa. Walang sumagot. Pero sapat na ang katahimikan nila. Doon na nagbago ang aura ng babi. Hindi na siya mukhang simpleng tao. Ramdam na ang kanyang autoridad. Simula pa lang pa, sinusubukan kayo na kayo, sabi niya. Lahaing sinabi niyo, lahaing ginawa niyo. Na-record na. Biglang nanlaki ang mata ng dalawang pulis. Ano pa, halos pabilang na sabi ng isa. Dahan-dahang inalabas ng babi ang maliit na device mula sa kanyang bulsa. Isang recorder. Nakaan. At malana ang ilaw nito. Hindi lang pa ito, dagdag niya. Sakto pa ang oras, at nakamonitor din pa kayo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang mga pulis. Hindi sila makagalaw. Hindi sila makapagsalita. Operation pa ito, sabi ng babi. Hindi ako naglalakad dito ng walang dahilan. Unti-unting nabasag ang kumpiyansa ng dalawang pulis. Lahaing yabang nila kanina. Parang naglaho. Ma'am, pakiusap pa, sabi ng isa, halos mangiyak gayak. Pero hindi pa tapos ang babi. Alam niyo pa ba kung bakit ako narito, tanong niya. Tahimik. Dahil may report. Na may mga pulis na nangabuso ng kapangyarihan. Napapikit ang isa sa kanila. Parang alam na niya ang susunod na mangyari. At ngayong gabi, dagdaging babi. Nakampirma kayo. Isang mahabang katahimikan ang bumulat sa kanila. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Hanggang sa may narinig silang paparating. Tunog ang mga sasakyan. Hindi lang isa. Marami. Unti-unting lumapit ang mga ilaw. At sa lobing ilang segundo. Lumita ang tatlong item na sasakyan.
Sunod-sunod na huminto. Bumukas ang mga pinto. At bumaba ang ilang lalaking naka-uniform. Mas maitas ang rango. Mas seryoso ang aura. Agad silang lumapit sa Bobby. Ma'am, sabay saludo nila. At dun. Tuluyan ng nangina ang dalawang pulis. Hindi na sila makapaniwala. Ang babaeng minamaliit nila ay hindi lang undercover agent. Kundi isang tong may kapangyarihan. Na kayang wakasan ang kanilang kara. At habang nakatayo ang Bobby sa harap nila. Tahimik. Matatag. Hindi gumagalaw. Alam nilang. Ito na ang simula ang kanilang pagbagsak habang nakatayo ang Bobby sa gitna ng kalsada, napapalibutan ng mga sasakyan kakarating lang, tila biglang lumiit ang mundo ng dalawang pulis. Hindi na sila makagalaw. Ang kanilang kumpiyansa nila ay tuluyan ng naglaho. Ang mga lalaking bumaba sa sasakyan ay diretsong lumapit sa Bobby, seryoso ang mga muka, walang bahiting biro. Ma'am, confirmed na po ang report, sabi ang isa sa kanila. Tumango ang Bobby. Good. Nakuha nayo na lahat, tanong naya. Opo, ma'am. May backup recordings din pa kami, sagad ang isa. Parang untayanting nawalan ng lakas ang tuhad ng dalawang pulis. Hindi na ito simpleng pagkakamali. Hindi na ito basta warning lang. Malalim ang kanilang nalubog. Ma'am, pakiusap pa, biglang lumapit ang isa sa mga pulis. Halos manginig ang boses naya. Hindi pa namin sinasadya, nadala lang pa kami. Hindi siya pinansin ng Bobby. Nanatili siyang tahimik. Diretso ang tingin sa kanila. Yung tingin na parang binabasa ang bawat pagkatao nila. Sir, mahinahan niyang sabi, ilang beses nayo na pang sinabi, yan. Napahinto ang pulis. Hindi siya makasagot. Dahil alam niyang hindi ito ang anang beses. At ilang beses na pa kayong pinyatawad, dagdag pa ang Bobby. Napatungo ang pulis. Untayanting tumulo ang pawis sa kanyang noo. Ma'am, may pamilya pa ako, sabi naya, halos pabulong. Sa likod naya, ang isa pang pulis ay tuluyan ng napapo sa gilid ng kalsada. Parang nawalan ng lakas. Parang hindi na naya kayang tanggapin ang nangyari. Tahimik ang Bobby sa lobing ilang segundo. Pagkatapos. Huminga siya ng malalim. At yung mga tong pinahiya nayo, tanong naya. Yung mga tinakat nayo. Yung mga walang laban. Walang sumagot. Dahil alam nilang totoo ang lahat. May pamilya rin pa sila, dagdag naya. Tumama ang bawat salita sa kanila. Parang bawat linya ay isang sampaw. Hindi malakas. Pero ramdam hanggang loob. Alam nayo pa ba, dahan-dahan niyang sabi, kung bakit ako naging undercover. Tahimik ang lahat. Kaya't ang hangin parang nakikinig. Dahil dati, isa ako sa mga tong kachalating minamaliit nayo. Biglang napanggit ang tingin ng dalawang pulis. Hindi nila inasahan ayon. Lumaki akong maharap, patuloy naya. Walang koneksyon. Walang kapangyarihan. Pero maraming beses akong nakaranas ng pangabuso, lalo na mula sa mga tong dapat sanay nagpoprotekta. Untayanting gumagat ang hangin. Hindi na ito tungkol sa operasyon lang. May personal na sugat. At isang gabi, dagdag naya, may humarang sa akin. Parang bumalik siya sa alaala. Bahagayang nagbago ang tono ng boses naya. Mas malalim. Mas mabigat. Tatlong pulis. Gaya nayo. Napapikit ang isa sa dalawang pulis. Parang may kumarat sa konsensya naya. Wala akong nagawa noon, sabi ng Bobby. Tahimik lang ako. Takot ako. Walang nanawala sa akin. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Lahaing tao sa paligid, tahimik lang. Nakikinig. At dun kayo nasip, patuloy naya. Kung walang lalaban para sa mga tulad kayo. Ako na mismo ang lalaban. Untayanting tumulo ang luha ng isang pulis. Hindi naya na mapigilan. Hindi dahil sa takot lang. Kundi dahil sa haya. At nayon, sabi ng Bobby, nandito ako. Hindi para gamantay. Kundi para siguraduan, na hindi na malit. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Hindi mabilis. Hindi agreeable. Pero bawat hakbang naya, mabigat. Sir, sabi naya, nakatingin sa anang pulis.
Nung tinawanan nayo ako kanina. Ano ang naramdaman nayo? Walang sagot. Masaya, tanong naya. Hindi makatingin ang pulis. Makapangyarihan, dagdag pa. Tahimik. At ngayon, tanong naya. Unti-unting napalihad ang pulis. Ma'am, patawad pa, umiyak niyang sabi. Hindi na naya kayang itago. Hindi na naya kayang magpanggap. Ang isa pa niyang kasama. Tahimik lang, pero halatang wasak na rin ang loob. Patawad pa, ulit naya. Pero hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ng Bobby. Hindi siya gumatay. Hindi siya naglit. Nanatili siyang matatag. Hindi sapat ang patawad, sabi naya. Diretso. Walang palagoligoy. May consequences ang bawat ginawa nayo. Sa likod naya, lumapit ang isa sa mga opisyal. Ma'am, ready na pa ang documentation. Tumango ang Bobby. Proceed, sabi naya. Agad lumapit ang dalawang opisyal sa mga pulis. Sir, kailangan na pa namin kayong samahan, sabi Nila. Hindi na lumaban ang dalawang pulis. Wala na silang lakas. Wala na silang dahilan. Habang inake sila. Biglang nagsalita ang isa. Ma'am. Huminto ang Bobby. Hindi siya lumingon agad. Salamat pa, sabi ang pulis, umiyak. Bahagayang nagulat ang Bobby. Kung hindi pa dahil sa inyo. Hindi kayo ma-realize kung gano ako kawawa. Tahimik ang Bobby. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa anang pagkakataon. Bahagayang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi galit. Hindi saya. Kundi isang tahimik na paganawa. Gamitin nayo pa, yan, sabi naya. Hindi laha nababigyan ng pagkakataon magbago. Tumango ang pulis. Habang inake sila papunta sa sasakyan. Tahimik ang laha. Walang sigawan. Walang drama. Pero ramdam ang bigat. Ang bigat ng katotohanan. Ang bigat ng hustisya. At habang umalis ang mga sasakyan. Naiwan ang Bobby sa gitna ng kalsada. Magi sa ulit. Tahimik. Pero iba na ang gabi. Iba na ang hangin. Dahil sa gabing ayan. May dalawang tong bumagsak. At may isang tong tumindig. Hindi para magaganti. Kundi para ipaglaban ang tama, tahimik na muling bumalik ang kalsada matapos umalis ang mga sasakyan. Ang alaing post ay kumikislap, at ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa palagid. Parang walang nangyari, pero sa pusoing Bobby, ramdam pa rin ang bigat ng gabing ayan. Nakatayo siya, hawak ang maliit niyang bag. Huminga siya ng malalim. Pero bago pa siya tuluyang makalis, may isang sasakyan ang muling huminto sa harap naya. Hindi ito kasama sa nonang grupo. Isang item na kotse. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At mula rito, bumaba ang isang lalaking nakaformal, mayos ang postura, seryoso ang muka, at may kakabang presensya. Agad itong lumapit sa Bobby. Matagal ka naming hininte, sabi nito. Hindi nagulat ang Bobby. Parang inasahan na naya ito. Late lang in county, kalmado niyang sagot. Nagkatingin sila. May katahimikan, pero hindi awkward. Parang may malalim silang pagkakintindihan. Malinis ang operasyon mo, sabi ang lalaki. Pero, bahagayang tumagil ito, hindi ito ang dulo. Bahagayang kumanat ang nooing Bobby. Ano ang ibig mong sabihin, tanong naya. Dahan-dahang inalabas ang lalaki ang isang folder. Inabat naya ito sa Bobby. Basahin mo. Kinahaing Bobby ang folder at binuksan ito. Sa loob, mga litrato. Mga dokumento. At mga pangalan. Habang binabasa naya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha naya. Hindi ito simpleng keso. Mas malaki ito kaysa sa inakala naya. Hindi lang sila, mahina niyang sabi. Tumango ang lalaki. Network 2. Hindi lang dalawang pulis. May mas medas pa. Parang muling bumagat ang hangin. Gano kalalim, tanong ng Bobby. Mas malalim kaysa sa inakala mo, sagot ng lalaki. May mga tong matagal ng nasa lobing sistema. Hindi lang abuso, kundi corruption. Napahigpit ang hawak ng Bobby sa folder. Parang may bumalik na galit sa loob naya. Pero pinigilan naya ito. Kaya kailangan ka namin, dagdag ang lalaki. Tahimik ang Bobby.
Nakatinjan lang siya samga dokumento. Isa samga larawan, nagpatajal sa kanya. Isang pamilyar na muka. Untay-untay siyang napatinjan sa lalaki. Seryoso ka, tanong niya. Tumango ito. Kasama siya. Hindi makapaniwala ang babae. Parang may pumatak sa isip niya. Hindi pwede, mahina niyang sabi. Pero malinaw ang sagot ng lalaki. Confirmed. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Parang bumalik ang lahaing alaala. Lahaing pinagdanan niya. Lahaing dahilan kung bakit siya lumaban. At nayan, sabi ng lalaki. Kailangan naming magdesisyon ka. Tumanjan ang babae sa kanya. Anong decision? Kung handa ka bang harapin ang mas malaki. Dahil kapag pinasak mo, to. Wala nang atrasan. Naging seryoso ang muka ng babae. Hindi ito basta trabaho. Hindi ito simpleng misyon. Personal na ito. At delikado. Bakit ako, tanong niya. Dahil ikaw lang ang may sapat na lakas, sagot ng lalaki. At dahil, may koneksyon ka sa kasong, to. Biglang tumahimik ang babae. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nun. At alam niyang hindi na siya makakatangi. Kung tatanggapin kayo, to, sabi niya. Gano kalaki ang risk? Hindi nagdalawang isip ang lalaki. Lahat. Pati buhay mo. Tahimik. Walang hangin. Walang tunog. Parang huminto ang mundo. Pero sa lobing babae. May isang bagay na malinaw. Hindi siya natatakot. Hindi na. Matagal na niyang pinalay ang landas na ito. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. At tumanjan siya diretso sa lalaki. Kailan magsisimula, tanong niya. Bahagayang and gumatay ang lalaki. Hindi ngitiing saya. Kundi ang respeto. Nayan na. Tumango ang babae. Okay. Walang pag-alinlangan. Walang takot. Pero may isang kondisyon, dagdag niya. Ano, tanong ng lalaki. Gusto kayo ang buong access. Walang itatago sa akin. Tinitigan siya ang lalaki. At pagkatapos ng ilang segundo. Tumango ito. You have my word. Tahimik silang nagkatinjan. Isang bagong laban na naman ang magsisimula. Mas mabigat. Mas mapanganib. Mas personal. Shumake ka na, sabi ng lalaki. Dahan-dahang pumasak ang babae sa sasakyan. Habang umandar ito paleo. Hindi na siya ang simpleng babaeng naglalakad kanina. Isa na siyang tong papasak sa isang laban. Na maring magbago ang lahat. At sa lobing sasakyan. Habang hawak niya ang folder. Isang tanong ang paulit sa isip niya. Hanggang saan ang kaya niyang isugal. Para sa katotohanan, tahimik ang lobing sasakyan habang umandar ito sa madalim na kalsada. Walang nagsasalita. Tanjing tunaging makina at mahihinang ala sa labas ang nagbibigay ng buhay sa sandaling ayan. Hawak pa rin ng babae ang folder. Paulit niyang binabalikan ang mga laman nito. Mga pangalan. Mga muka. Mga transaksyon. At bawat pahina, parang mas lalong nagpapabigating sitwasyon. Hindi lang pala ito simpleng abuso, mahina niyang sabi. Hindi, sagot ng lalaking kasama niya. Organisado ito. Napatinjan siya sa bintana. Habang dumadayan ang mga ala, parang sumasabay ang alaala niya. Gano na ito katagal, tanong niya. Mahigit 5 taon, sagot ng lalaki. Biglang napalingan ang babae. 5 taon. At nayan lang nahili. Napabantang hininga ang lalaki. Hindi dahil sa walang ebidensya. Kundi dahil sa mailing tao ang humahawak. Antay-anting naintindihan ng babae. May protector sila, sabi niya. Tumango ang lalaki. At hindi lang isa. Parang lalong sumikip ang dibdibing babae. Ibig sabihin. Hindi lang ito laban sa mga abusadong pulis. Laban ito sa buong sistema. Yung mga pulis kanina, tanong niya, gano sila kalaki sa operasyon. Maliliit lang, sagot ng lalaki. Tagakaha. Tagasingal. Tagapanikot. Napapikit ang babae. Kung ganon. Mas malaki pa ang nasa itas. At yung nasa tuktok, tanong niya. Tahimik sandali ang lalaki. Parang pinag-isapan kung paano sasabihin.
Hindi pa namin lubos na nakikilala. Pero may isang pangalan na paulit-ulit lumalabas. Babaeng kinabahan ang babae. Sinong pangalan? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan niyang itinuro ang isang pahina sa folder. Dun. May isang larawan. At isang pangalan. Pagkakita ang babae. Parang tumagil ang mundo niya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Hindi pwede, bulong niya. Pero malinaw ang nakasalit. Walang duda. Walang pagkakamali. Siya, tanong niya, nanginginig ang boses. Tahimik na tumango ang lalaki. At dun. Unti-unting bumalik ang lahat. Mga alala. Mga sakit. Mga dahilan kung bakit siya naging ganito. Akala ko, patay na siya, sabi ang babae. Hindi, sagad ang lalaki. Mas buhay pa kaysa dati. Napalunak ang babae. Ang pangalan sa harap niya. Ay hindi lang basta suspect. Ito ang tong minsang sumra sa buhay niya. Isang tao na matagal na niyang sinasubukan kalimutan. Pero ngayon. Siya pala ang nasa likod ng lahat. Hindi ito pagkakataon, mahina niyang sabi. Hindi ito aksidente. Tumingin siya sa lalaki. Sinadya niyo ba, Babaeng napangyari ang lalaki. Alam naming may koneksyon ka. Kaya ikaw ang pinalay namin. Parang may kirit sa dibdib ang babae. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa katotohanan. Ginamit siya. Pero alam din niyang. Ito ang pagkakataon niya. Para harapin ang nakaraan. Anong plano, tanong niya. Papasok ka, sagad ang lalaki. Undercover ulit. Mas malalim. Napatingin ang babae sa kanya. Gano kalalim. Hanggang sa pinakakor. Hanggang sa makalapit ka sa kanya. Tahimik. Mabigat. Delikado. At kapag nalaman niya kung sino ako, tanong niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Pero sapat na ang katahimikan. Alam na niya ang sagot. Walang backup, dagdag niya. Maroon, pero limitado, sagot ang lalaki. Kapag nahili ka. Hindi ka namin agad masasajip. Isang mahabang katahimikan. Parang unti-unting tinatanggap ang babae ang bigat ang misyon. Bakit parang suicide mission, tanong niya, Babaeng may jiti pero may sakit. Dahil malapit dun, diretso sagot ang lalaki. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, tumingin siya muli sa larawan. Yung muka. Pareho pa rin. Pero mas malamig. Mas mapanganib. At kung mabigo ako, tanong niya. Maraming madadami, sagot ang lalaki. At kung magtagumpay ka. Matatapos ang lahat. Huminga ng malalim ang babae. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. At kung tanggihan ko, tanong niya. Tumingin sa kanya ang lalaki. Hindi kita pipilitin. Pero. Walang ibang mas enkapasyo. Tahimik ulit. Habang patuloy ang takbo ang sasakyan. At sa lobing ilang segundo. Parang naglalaban ang isip at puso niya. Takot. Galit. Sakit. Responsibilidad. Lahat sabay-sabay. Hanggang sa. Dahan-dahan siyang tumingin sa lalaki. At sa pagkakataong iyan. Wala nang pag-ilanlangan sa mga mata niya. Gagawin ko, sabi niya. Diretso. Matatag. Sigurado ka, tanong ng lalaki. Sagot niya. Hindi lang para sa misyon. Kundi para sa sarili ko. Tumango ang lalaki. At sa anang pagkakataon. Parang gumaning county ang hangin. Okay, sabi niya. Simula na yan. Ibang buhay na ulit ang papasukin mo. Napatingin ang babae sa bintana. Habang papaleo sila sa lungsod. Papunta sa mas madalim na bahagi. Isang bagong laban ang naghihintay. Mas mapanganib. Mas personal. At sa pagkakataong ito. Hindi lang siya lalaban para sa hustisya. Lalaban siya. Para harapin ang tong minsang sumara sa kanya. At siguraduhin. Na hindi na ito makakapanikit ang iba, madalim ang palagit habang unti-unting humihinto ang sasakyan sa isang abandonadong gusali sa gilid ng lungsod. Walang alo. Walang tao. Tahimik. Pero ramdam, may kakaiba.
Dito muna tayo, sabi ang lalaking kasama Naya. Dahan-dahang bumaba ang Bobby. Haglapag pa langing pa Naya sa lupa, parang may kakabang pakiramdam na agad siyang naramdaman. Parang binabantayan siya. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Relax, sabi ang lalaki, secured ang lugar. Tumango siya, pero hindi nawala ang pakiramdam. Sanay siya sa ganitong sitwasyon. At kadalasan, tama ang instinct Naya. Pumasak sila sa lobing gusali. Madalim, luma, at malikabak. Pero habang papasak sila ng mas malalim. Biglang nagbago ang itsura. May law. May mga kagamitan. Mga computer. Mga monitor. At ilang tong abala sa kanilang trabaho. Isang secret operations hub. Hindi halata sa labas. Welcome to the base, sabi ang lalaki. Tumanjan ang Bobby sa palagid. Tahimik pero organisado. Dito kami nagmamonitor, dagdaging lalaki. Lahaing dala Nila, sinasubikan naming sundan. Lumapit ang isang Bobby sa kanila, naka-headset, seryoso ang muka. Ma'am, ready na po ang briefing, sabi Naya. Tumango ang undercover agent. Sumunod siya sa isang maliit na room. Sa loob. Isang malaking screen. At ilang larawan. Mga pangalan na nakita na Naya sa folder. Simulan na natin, sabi ang lalaking kasama Naya. Tumayo siya sa haraping screen. Ang target mo, sabi Naya habang lumilita ang isang muka sa screen. ISI Victor. Napahigpit ang kamay Bobby. Victor. Ang pangalang matagal niyang tinakasan. Ang mukhang pilit niyang kinalimutan. Pero nayan, kaharap na Naya ulit. Siya ang suspected leader ng network, patuloy ang lalaki. Hindi pa namin siya mahuli dahil wala kaming direct evidence. Tama ang galaw Naya. Malinis. Walang butas. Tahimik lang ang Bobby. Nakatingin sa screen. Parang bumabalik ang lahaing sakit. Pero may kahinan siya, dagdaging lalaki. Dun siya napatingin. Ano, tanong Naya. Mga bagong tauhan. Hindi siya nagtitiwala agad, pero kapag nakuha mo ang tiwala Naya, papasak ka sa loob. Tumango ang Bobby. Naintindihan Naya na. Anong role kayo, tanong Naya. Isa kong recruiter, sagot ang lalaki. Magpapanggap kong naghahanap ng koneksyon, pera, at proteksyon. Bahagayang ang gumatay ang Bobby. Madali lang, sabi Naya. Pero sa loob. Alam niyang hindi. Bibigyan ka namin ng bagong identity, sabi ang Bobby sa headset. Simula na yan, hindi ka na siya. Ang pangalan mo na ay. Sandaling tumajil ang Bobby. Lara. Tahimik niyang inulit sa isip. Lara. Isang bagong pagkatao. Isang bagong buhay. Lara, walang pamilya. Walang nakaraan. Lumaki sa hirap. Naghahanap ng paraan para makaangat, dagdaging lalaki. Perfect cover, sabi ang Bobby. Dahil totoo ang kalahati, sagot ang lalaki. Bahagayang natahimik ang Bobby. Tama siya. Hindi na Naya kailangang umarut. Bahagi ang sarili Naya, ay nandan na. Paano ako papasak, tanong Naya. May contact kami, sagot ang lalaki. Lumabas sa screen ang isang lalaki. Miguel. Siya ang anang hakbang mo. Mid-level operator. Siya ang magpapakila sa kay Victor. Pinagmasdan ng Bobby ang muka. Tinandan. Inaral. Delikado ba siya, tanong Naya. Lahat sila delikado, sagot ang lalaki. Pero siya, unpredictable. Tumango ang Bobby. Mas lalo siyang naging alerto. May limit ba ako, tanong Naya. Tulading dati, sagot ang lalaki. Ikaw ang magdedesisyon sa loob. Pero tandaan mo. Isang mailing galaw. Puwid kang mamatay. Tahimik. Diretso. Walang drama. Pero ramdam ang bigat. Huminga ng malalim ang Bobby. At kailan ako magsasimula, tanong Naya. Nayon din, sagot ang lalaki. Walang pahinga. Walang delay. Diretso agad sa laban. Lumabas siya ang briefing room. May isang mesa na may nakahandang bag. Sa loob nito. Bagong damit. Bagong phone. Bagong ID. Bagong buhay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga ito.
Parang pinapalam sa sarili. Wala nang balikan. Habang nagbibihi siya. Unti-unting nawawala ang dating siya. At unti-unting nabubuo. Si Lara. Paglabas niya. Iba na ang ora niya. Mas matapang. Mas malamig. Mas handa. Lumapit ulit ang lalaking kasama niya. At tandaan mo, sabi nito. Hindi ka nag-isa. Pero sa loob. Ikaw lang ang isahan mo. Tumango siya. Sanay na siya dun. Mag-isa. Pero matatag. Habang palabas siya in gusali. Tumajil siya sandali. Tumanjin sa dilim. At sa lobing puso niya. Isang pangako ang yumalingongo. Hindi na ako yung babaeng walang laban. At hindi na malit ang nakaraan. Paglabas niya. May naghihintay ng sasakyan. Ito na ang simula. Ing mas mapanganib na yugto. Habang umandar siya papunta sa anang contact. Hindi niya alam kung ano ang mangyari. Hindi niya alam kung makakabalik pa siya. Pero isang bagay ang sigurado. Handa siyang harapin si Victor. Handa siyang sumugal. At handa siyang tapusin. Ang laban na matagal ng nagsimula, madalim ang bar na pinasukan niya. Main ang palagid, may malakas na tugtog, halong tawanan, at yusaking sigarilyo na bumabalat sa hangin. Isang lugar na hindi basta pinupuntahan ng ordinaryong tao. Pero para kay Lara, ito ang tamang lugar. Dahan-dahan siyang pumasak, sudang bagong itsura niya, mas matapang, mas confident, at may kakabang ora na agad napansin ng ilang tao sa loob. Hindi siya nagmadali. Lumapit siya sa bar at yumupo. Isang drink, sabi niya sa bartender. Tahimik niyang inikat ang tinjin niya sa palagid. Sinusuri ang bawat galaw. Bawat muka. Hanggang sa. May napansin siya. Isang lalaking nakapo sa sulak. Tahimik. Pero ang mga mata, nakatutak sa kanya. Alam na niya kung sino ayan. Miguel. Hindi siya lumingan agad. Pinaina muna niya ang sarili. Kinakalma ang puso. Pero sa loob niya, alerto ang lahat. Ilang minuto ang lumipas. Biglang may yumupo sa tabi niya. Hindi katagarito, sabi ang lalaki. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakat. Bahagya lang siyang ingumatay. Halata ba, sagat niya. Tahimik ka masyado, sabi ni Miguel. Dito, ang mga tahimik, may tinatago. Humarap siya dito. Diretso ang tinjin. Ikaw, tanong niya. Tahimik ka rin. Bahagayang gumasay si Miguel. Magaling, sabi nito. Hindi ka basta-basta. Depende, sagat niya. Sa kausap. Nagkatinjin sila. May tensyon. Parang sinasukat nila ang isa't-isa. Anong pakay mo, tanong ni Miguel. Diretso. Walang palagoligoy. Eksakto sa inasahan niya. Huminga siya ng malalim. Ito na ang simula. Trabaho, sagat niya. Anong klaseng trabaho, tanong ni Miguel. Yung mabilis ang kita, sagat niya. Yung walang tanong. Bahagayang tumahimik si Miguel. Tinitigan siya. Parang binabasa kung nagsisinungaling ba siya o hindi. Maraming ganyan, sabi nito. Pero hindi lahat, handa sa kapalit. Lumapit siya ng bahagya. Subukan mo ako. Isang sandali in katahimikan. Pagkatapos. Tumawa si Miguel. Gusto ko, yan, sabi niya. Pero hindi ganun kadli. Alam ko, sagat niya. Wala namang madali sa buhay ko. Bahagayang nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Parang may nakita siya. Isang katotohanan. Isang bagay na hindi gawa-gawa. At anong kaya mong gawin, tanong nito. Lahat ang kailangan, sagat niya. Diretso. Walang takot. Hindi siya kumarap. Hindi siya umawas. At dun. Unti-unting nakuha niya ang interest ni Miguel. Sabi nito. Delikado ka. Mas gusto ko, yan, sagat niya. Tahimik ulit. Pero sa pagkakataong ito. May konting respeto na sa mata ni Miguel. May pangalan ka ba, tanong nito. Lara, sagat niya. Lara, ulit ni Miguel. Bagay. Salamat, sabi niya.
Biglang tumayo si Miguel. Halika, sabi nito. Hindi siya nagtanong. Sumunod siya. Habang naglalakad sila papunta sa likading bar. Mas lalong dumidilim ang paligid. Mas tahimik. Mas delikado. May isang pinto. Kumatok si Miguel ng tatlong beses. Maya-maya. Bumukas ito. Dalawang lalaki ang sumilip. Senyori siya mula yulo hanggang pa. Kasama kayo, sabi ni Miguel. Pinapasok sila. Pagpasok niya. Parang ibang mundo. Walang music. Walang ingay. Tahimik. Pero puno ang tensyon. May ilang lalaking nakapo. May mga baril sa mesa. May mga parang nakakalat. At lahat sila. Napatingin sa kanya. Hindi siya natinag. Hindi siya natakot. Sa halip. Naglakad siya na parang sanay na sanay. Parang bahagi siya ang mundo na iyan. Bagong recruit, sabi ni Miguel. Tahimik ang lahat. Sinasukat siya. Hinuhusgahan. Hanggang sa. May isang lalaking tumayo. Mas matanda. Mas seryoso. Lumapit ito sa kanya. Sigurado ka ba sa pinapasok mo, tanong nito. Wala na akong babalikan, sagot niya. Hindi siya nag-alanlangan. Hindi siya nagpakita ng kahinan. At dun. Bahagayang tumango ang lalaki. Maganda, sabi nito. Pero kailangan naming patanayan ka. Alam na niya ito. Inasahan niya. Ano ang gagawin kayo, tanong niya. Nagkatingin ang mga lalaki. At pagkatapos. May inilapag silang isang maliit na bag sa mesa. Simple lang, sabi ng lalaki. Dalhin mo to sa address na ibibigay namin. Tapos bumalik ka. Walang tanong. Walang mali. Tiningnan niya ang bag. Hindi niya kailangan buksan. Alam niya na. Drugs. O pera. O pareho. At kung may manjari, tanong niya. Bahagayang ang gumatay ang lalaki. Problema mo na yun. Tahimik siyang tumango. Kinaha niya ang bag. Ito na ang anang pagsabak. Ang anang hakbang papasok sa mas madalim na mundo. Habang papalabas siya ang kwarto. Nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa likod niya. Nagabang. Nagalanlangan. Nagbante. At sa bawat hakbang niya. Mas lumalalim ang panganib. Paglabas niya sa bar. Huminga siya ng malalim. Pero hindi siya nagrelax. Hindi pa. Hindi pwede. Dahil alam niya. Simula pa lang ito. At sa anang pagsabak pa lang. Pwede na siyang mahuli. Pwede na siyang mamatay. Pero hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Sa halip. Mas lalo siyang tumabay. Habang hawak ang bag. At papunta sa hindi niya alam kung anong mangyari. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makapasok. Kailangan niyang makarating kay Victor. Kahit ano pa ang mangyari, mahigpit ang hawak niya sa maliit na bag habang naglalakad palabas ng bar. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya mabagal. Sakto lang. Parang wala siyang inisip. Pero sa loob niya, mabilis ang tibak ng puso. Ito na ang anang tunay na pagsabak. Huminto siya sandali sa gilid ng kalsada. Tumingin sa paligid. Walang kahina-hinala. Pero hindi siya kampante. Sanay siya, alam niyang ang pinakadelicating sandali ay yung mukhang normal ang lahat. Dahan-dahan siyang sumakay sa isang lamang taxi. Sa address na to, sabi niya, inabat ang papel. Tumango ang driver. Habang umandar ang sasakyan, tahimik siya. Pero ang utak niya, abla. Pinaplano niya ang bawat galaw. Pinag-isipan ang bawat posibleng mangyari. At pinaka-important. Paano siya makakalabas ng buhay. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok sila sa isang mas madalim na bahagi ng lungsod. Halos walang tao. Halos walang alo. Dito na yan, ma'am, sabi ng driver. Tumango siya. Nagbayad. At bumaba. Pagababa pa lang niya. May kakaiba siyang naramdaman. Parang may nakatingin. Parang may sumusunod. Hindi siya lumingan agad. Naglakad lang siya ng diretso.
Pero mas naging alerto ang bawat senses naya. Nasa harap naya ang isang lamang gasali. Sira ang pintura. Tahimik. Parang abandonado. Pero alam naya. Hindi ito basta gasali. Ito ang lugar na kailangan niyang puntahan. Huminga siya ng malalim. At pumasak. Pagpasak naya. Madalim. Tahimik. At malamig. Hello, mahina niyang tawag. Walang sumagot. Pero biglang. Late ka. Napalingan siya. May isang lalaking nakatayo sa anino. Hindi naya makita ang muka. Pero ramdam ang presensya. Traffic, sagat naya, kalmado. Lumapit ang lalaki. Unti-unting lumiwanag ang muka nito. Matigas ang itsura. Walang emosyon. May dala ka, tanong nito. Dahan-dahan niyang inangat ang bag. Ito. Kinaha ang lalaki. Binuksan. Sinalip. Tahimik. Habang ginagawa ayan. Ramdaming Bobby ang bigating sitwasyon. Isang mailing galaw. Tapos na. Biglang tumingin sa kanya ang lalaki. Diretso. Matindi. Bago ka lang, sabi nito. Halata. Hindi, sagating lalaki. Pero may kakaiba siyo. Bahagayang kumabog ang dibdib naya. Pero hindi naya pinakita. Laha naman kakaiba sa ang pizza, sagat naya. Tahimik ang lalaki. Parang pinag-aralan siya. Kanino ka galing, tanong nito. Miguel, sagat naya agad. Walang pag-alanlangan. At dun. Bahagayang nagbago ang itsura ng lalaki. Ah, sabi nito. Tumango. Parang may kompromisyon na nakuha. Magling pumalay si Miguel. Hindi siya sumagot. Tahimik lang. Pero alerto pa rin. Biglang ay sinara ng lalaki ang bag. At handa ka na basa mas maharap, tanong nito. Tumingin siya dito. Ano yan? Lumapit ang lalaki. Mas malapit. Halos magaharap na sila. At kung sabihin kayo SEO. Na hindi lang to delivery. Parang biglang bumagat ang hangin. Anong ibig mong sabihin, tanong naya. Biglang may narinig siyang tunog. Mga yabag. Mula sa likod. Dahan-dahan siyang napalingan. At dun. May tatlong lalaking papalapit. Laha seryoso. Laha nakatingin sa kanya. At isa sa kanila. May hawak na baril. Unti-unting kumabog ang dibdib naya. Pero pinigilan naya ang sarili. Hindi siya pwedeng mag-panic. Hindi na yan. Hindi dito. Test 2, sabiing anang lalaki. Hindi ka basta makakapasak. Naintindihan naya agad. Hindi lang pala simpleng delivery. Sinasubukan siya. Anong test, tanong naya. En gumatay ang lalaki. Pero hindi itong jidi ang kabaitan. Hatanayan mo na hindi katakot. At bago pa siya makasagot. Biglang itinulak sa harap naya ang isang lalaki. Nakatali ang kame. Bugbog. Halos hindi makatayo. Nanlaki ang mata naya. Hindi naya inasahan, to. Anong gagawin kayo, tanong naya, pilit na kalmado. Simple lang, sagating lalaki. Tapyasan mo siya. Parang tumajil ang mundo naya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Sa loob naya. Nagagalaw ang lahat. Hindi ito bahagi ng plano. Hindi ito ang inasahan naya. Problema, tanong ng lalaki. Unti-unting napatingin siya sa hawak nilang baril. At pagkatapos. Sa lalaking nasa harap naya. Mahina. Sugatan. Walang laban. Parang siya noon. Biglang bumalik ang alaala naya. Ang takot. Ang sakit. Ang kawalan ng magawa. At kung hindi kayo gawin, tanong naya. Tahimik. At pagkatapos. Nagdasing baril ang isa sa mga lalaki. Edi ikaw ang susunod. Diretso. Walang emosyon. Walang awa. At dun. Naintindihan naya. Wala siyang choice. Pero sa loob naya. May isang bagay na lumalaban. Hindi siya pwedeng pumate. Hindi ayan ang dahilan kung bakit siya narito. Pero kung hindi naya gagawin. Mababisto siya. Mamamatay siya. At matatapos ang misyon. Huminga siya ng malalim.
Dahan-dahan niyang inabat ang baril. Mabigat. Hindi dahil sa timbang. Kundi sa decision na kailangan niyang gawin. Lahaing mata, nakatingin sa kanya. Nagihinte. Nagbante. Isang mailing galaw. Tapos na. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaking nakatali. Nakayuko ito. Mahina. Halos hindi na humihinga ang mayos. At sa sandaling ayan. May ginawa ang babi na walang inasahan. Bahagya siyang yumuko. At pabilong na nagsalita. Magtiwala ka sa akin. Nanlaki ang mata ang lalaki. Halos hindi makapaniwala. At sa lobing ilang segundo. May nabuo siyang plano. Isang delikadong plano. Na pwedeng ikamate naya. Pero pwedeng magligtas din sa kanilang dalawa. Dahan-dahan siyang tumayo. Itinaz ang baril. At tumingin sa mga lalaki. Tahimik ang paligid. Walang humihinga. Walang gumagalaw. At sa isang iglap. Pinindot niya ang gatilyo. Bang! Yumalinggonga ang putaking baril sa lobing madalim na gasali. Bang! Parang tumajil ang mundo sa isang iglap. Lahaing mata, nakatutak sa kanya. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Untayanting bumaba ang yusak mula sa baril na hawak niya. At sa harap niya. Bumagsak ang lalaking nakatali. Diretso sa side. Tahimik. Walang galaw. Isang mabigat na katahimikan ang bumalat sa buong lugar. Parang hinihintay ang laha ang susunod na mangyari. Dahan-dahang bumaba ang kamaing babi. Hindi siya kumarap. Hindi siya nagpahalata. Pero sa loob niya. Parang may shumabag. Hindi siya sanay sa ganito. Hindi siya pumate. Pero kailangan niyang magmakang kaya niya. Sabi ang lalaking nagyutos. Lumapit ito. Senyuri ang katawan ng lalaking nakahandase. Tahimik ang laha. Hanggang sa. Malinis, sabi niya. At dun. Bahagayang gumaan ang hangin. Pero hindi pa tapos. Hindi ka na mahina, dagdaging lalaki. Tumayo ito at humarap sa kanya. Diretso ang tingin. Pero. Bahagayang gumisay. Parang ang bilis mo naman pumayag. Bahagayang kumabog ang dibdib niya. Ito na. Ito ang pinakadelikadong bahagi. Hindi ako pumunta dito para magalangan, sagot niya. Diretso. Matigas. Parang walang emosyon. Tahimik ang lalaki. Pinag-aralan siya. Sinasukat kung todo ba ang sinasabi niya. Anong pangalan mo ulit, tanong nito. Lara, sagot niya. Lara, ulit ang lalaki. Simula na yan. Part ka na. Isang mabigat na sandali. Pero hindi pa rin siya nagrelax. Hindi pa. Pero tandaan mo, dagdaging lalaki. Isang pagkakamali. Patay ka. Tumango siya. Sanay na siya sa ganang salita. Sanay na siya sa panganib. Linisin nayo, to, utos ang lalaki sa iba. Agad kumalos ang mga kasama nito. Parang normal lang ang nangyari. Parang walang buhay na nawala. At dun. Mas lalong tumabay ang lobing babi. Kailangan niyang tapusin ito. Hindi lang para sa misyon. Kundi para sa lahaing tong nadadamay sa ganitong sistema. Habang papalabas siya ang gasali. Biglang may nagsalita sa likod niya. Lara. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumingan. Si Miguel. Nakatayo sa may pinchuan. Tahimik. Pero may kakabang tingin. Hindi kita inexpect, sabi nito. Bakit, tanong niya. Akala ko, atras ka, sagadan ay Miguel. Bahagayang ang gumatay siya. Hindi ako umatras sa buhay ko. Nagkatingin sila. May kakabang tensyon. Hindi na ito simpleng recruiter at recruit. Parang may mas malalim ng koneksyon. Good, sabi ay Miguel. May gustong makakita siyo. Biglang naging seryoso ang muka ng babi. Alam na niya kung sino ayan. Siya ba, tanong niya. Tumango si Miguel. At nayon din. Bahagayang bumalis ang tibak ng puso niya. Ito na. Ang sandaling matagal niyang hinintay. Ang sandaling kinatatakutan niya. Ready ka ba, tanong ay Miguel. Tumingin siya diretso dito.
Walang takot. Matagal na. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan. Tahimik ang paligid. Pero sa loob naya. Ang daming ingay. Mga alaala. Mga tanong. Mga sakit. At isang pangalan. Victor. Habang umandar ang sasakyan. Walang nagsasalita. Pero ramdam ang bigat. Papunta siya sa tong minsang sumara sa buhay naya. Papunta siya sa pinagmulaning lahat. Ilang minuto ang lumipas. Huminto ang sasakyan sa isang malaking bahay. Metas ang gate. Maraming bante. Hindi ito basta lugar. Ito ang mundo ni Victor. Pagbukas ang gate. Unti-unting pumasak ang sasakyan. At bawat segundo. Mas lalong bumibigat ang pakiramdam naya. Pagbaba naya. May mga lalaking agad sumalubong. Senyori siya. Pero hindi siya natinag. Sumunod ka lang, sabi ni Miguel. Tumango siya. Habang naglalakad siya papasaking bahay. Napansin naya ang lahat. Mga camera. Mga bante. Mga exit. Lahat tinatandan naya. Hindi siya pwedeng magamali. Hindi na yan. Hindi dito. Hanggang sa makarating sila sa isang malaking pinto. Huminto si Miguel. Tumanjan sa kanya. Pagpasak mo dayan. Wala nang atrasan. Tumango siya. Handa na. Kaya't anong manjari. Dahan-dahang binuksan ang pinto. At sa loob. May isang lalaking nakapo. Nakatalikod. Tahimik. Pero ramdam ang kapangyarihan. Boss, sabi ni Miguel. Siya na. Unti-unting tumayo ang lalaki. Dahan-dahan siyang humarap. At sa sandaling ayan. Parang huminto ang mundo ng Bobby. Pareho pa rin. Ang muka. Ang tingin. Ang presensya. Walang duda. Si Victor. At nang magtagpo ang kanilang mga mata. Bahagayang in gumatay ito. Isang jiti na puno ng lihim. Matagal na kitang hinihintay. Sabi naya. At dun. Nanlaki ang mata ng Bobby. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa isang tanong. Paano naya nalaman, nanatiling tahimik ang buong kwarto matapos magsalita si Victor. Matagal na kitang hinihintay. Parang paulit-ulit na yumalinggonga ang mga salitang ayon sa isiping Bobby. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Pero sa loob naya, nagagulo ang lahat. Paano? Paano siya nalaman? Hindi pwedeng ganito lang kudli. Hindi siya pwedeng mabuking agad. Anong ibig mong sabihin, kalmado niyang tanong, pilit tinatago ang kaba. Bahagayang in gumatay si Victor habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Bawat hakbang, mabigat. Bawat galaw, kontrolado. Alam mo, sabi nito, marami na akong nakita na katulad mo. Tumajil ito sa harap naya. Diretso ang tingin sa mata naya. Pero ikaw, dagdag naya, iba ka. Hindi siya umatras. Hindi siya umiwas. Tinanggap naya ang titig. Marami na ring nagsabay sa akin nayan, sagat naya. Bahagayang natawa si Victor. Matapang, sabi nito. Gusto ko, yen. Tahimik ang mga tao sa paligid. Walang gumagalaw. Lahat nakamasid. Para bang isang mailing salita lang. Pwede nang shumabag ang lahat. Alam mo ba kung bakit ka nakarating dito, tanong ni Victor. Dahil pinagirapan ko, sagat naya. Mabilis. Diretso. Pero biglang. Hindi. Napitol ang sagat naya. At sa isang iglap. Nag-iba ang tono ng boses ni Victor. Mas malamig. Mas seryoso. Dahil pinayagan kita. Parang biglang bumagsak ang mundo naya. Pero hindi naya pinakita. Hindi pa. Kung ayaw kita. Hindi ka abot dito. Tahimik siya. Pero sa loob naya. Naglalaban ang lahat. Anong gusto mong sabihin, tanong naya. Lumapit pa si Victor. Mas malapit. Halos maramdaman na naya ang hininga nito. At hindi mo ba ako kilala, tanong nito, mahina. At dun. Parang may pumatak sa loob naya. Hindi naya alam kung paano. Pero ramdam naya. Alam na nito. Hindi lang ang cover naya.
Kundi pati ang tunay niyang pagkatao. Matagal na kitang kilala, sabi ni Victor. At matagal na rin kitang hinahanap. Unti-unting nanlamig ang kamaing Bobby. Pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang manatiling matatag. Kilala mo ako, tanong niya. Babaeng and gumatay si Victor. At pagkatapos. May sinabi itong isang pangalan. Ang tunay niyang pangalan. Hindi Lara. Kundi ang pangalang matagal na niyang tinago. At dun. Tuluyan nang nawala ang kanyang mascara. Hindi sa panlabas. Kundi sa loob. Pero hindi siya bumigay. Hindi pa. Akala ko, hindi na tayo magkikita, dagdag ni Victor. Tahimik ang Bobby. Pero ang mga mata niya. Puno na ang emosyon. Galit. Sakit. At isang matagal ng tanong. Bakit, tanong niya. Hindi na siya naganwari. Hindi na siya nagtago. Bakit mo ginawa yan, dagdag niya. Tahimik sandali si Victor. Parang binalikan din niya ang nakaraan. At akala mo ba, sabi nito. Ganun lang kudli ang mundo. Hindi ito tungkol sa tama o mali. Tungkol ito sa kapangyarihan. Sa pera. Sa control. Napaling ang Bobby. Hindi, sabi niya. Hindi, yan dahilan para sirain ang buhay ng iba. Babaeng and gumatay si Victor. Pero ginawa ko. Diretso. Walang pagsisisi. At dun. May pumatak sa loob niya. Lahaing sakit. Lahaing alaala. Lahaing dahilan kung bakit siya nandito. At ngayon, sabi ni Victor. Nandito ka na. Ano ang gagawin mo? Tahimik. Mabigat. Laha nakatingin sa kanila. Parang isang mailing galaw lang. Majijing huling sandali na. Dahan-dahan. Inalabas ang Bobby ang baril. Tinapat kay Victor. Agad kumalos ang mga tauhan nito. Nagdas din ang baril. Pero. Wag, sabi ni Victor. Tumagil ang laha. And gumatay ito. Parang hindi natatakot. Gawin mo, sabi niya. Tapyasin mo na. Nanginginig ang kamaing Bobby. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa bigoting decision. Ito na ang pagkakatayan. Ito na ang katapusan. Pero sa loob niya. May isang tanong. Kung papatayan niya ito. Matatapos ba ang lahat? O magsisimula lang ulit. Hindi ako katulad mo, mahina niyang sabi. Babaeng kumanat ang noo ni Victor. At dun. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Nagulat ang lahat. Hindi kita papatayin, sabi niya. Dahil mas mabigat ang hustisya kaysa paghihiganti. At sa sandaling ayan. Biglang bumukas ang pinto. Sunod-sunod na pumasak ang mga operatiba. Freeze. Walang gagalaw. Nagagalaw ang palagid. Naganya-kanyang riksiyan ang mga tao. Pero mabilis silang nakontrol. At sa lobing ilang segundo. Napalibitan si Victor. Nakatutok ang mga baril sa kanya. Tahimik lang siya. At pagkatapos. Babaeng and gumatay. Talo ako, sabi niya. Lumapit ang Bobby. Diretso ang tingin. Hindi ito tungkol sa panalo o talo, sabi niya. Tungkol ito sa katotohanan. Tahimik na tinanggap ni Victor ang poses. Walang laban. Walang pagtatol. Habang analisiya. Hindi niya inalis ang tingin sa Bobby. At least, sabi niya. Ikaw ang nagtapos nito. Hindi siya sumagot. Tahimik lang. Habang papaleo si Victor. Unti-unting kumon ang pakiramdam niya. Hindi dahil tapos na. Kundi dahil. Sa wakas. Naharap niya ang nakaraan. At hindi siya bumigay. Hindi siya naging katulad nito. Lumabas siya ang bahay. Huminga ng malalim. Ang hangin. Mas magaan. Mas malino. At sa anang pagkakatayan sa mahabang panahon. Nakaramdam siya ang kapayapan. Hindi dahil wala ng laban. Kundi dahil. Napatunayan niya sa sarili niya. Na kaya't gano katalim ang mundo. May mga tong handang lumaban para sa tama. At isa na siya dun. Walang takot. Walang atrasan.
At hand ang ipaglaban. Ang hustisya, tahimik ang sasakyan habang umandar sa madalim na kalsada. Hawaking Bobby ang folder. Binabalikan niya ang bawat dokumento, larawan, at tala. Bawat pahina, bawat pangalan, bawat muka, parang bumabalik ang lahaing sakit, takot, at galit na matagal niyang itinago sa sarili. Hindi lang pala ito simpleng kaso ng abuso, bulong niya sa sarili. Ito ay mas malaki. Tumango ang lalaki sa tabi niya. Network ito, sabi niya. Hindi lang ang dalawang pulis kanina, marami pa sa itas. Mga tong matagal ng nasa lobing sistema, na pinoprotektahan ang isa't isa. Napahigpit ang babaeng hawak ang folder. Parang bumabalik ang galit na datiway nakabayan sa kanyang dibdib. Ngunit kailangan niyang maging kalmado, kailangan niyang planyahin ang bawat hakbang. Gano kalalim, tanong niya, halos bumulong. Mas malalim kaysa sa inakala mo, sagating lalaki. Hindi lang ito tungkol sa mga simpleng pulis. Ito ay corruption sa pinakailaliming sistema. Mga tong pinagkakatiwalan ng marami, pero sila pala ang dahilan ng paghihiraping marami. Napabantang hininga ang Bobby. Alam niya na hindi siya nag-isa sa laban na ito. Ngunit ramdam niya rin ang panganib. Isang mailing galaw, at maring wala na siyang pagbabalik. May pangalan na lumalabas sa lahaing dokumento, dagdaging lalaki, inilahad ang isang pahina sa folder. Isa itong larawan ng isang pamilyar na tao. Napalunak ang Bobby. Hindi siya makapaniwala. Ang tong ayan, ang tong minsang sumara sa kanyang buhay, naroon sa harap niya sa bawat pahina. Hindi pwede, mahina niyang sabi. Ngunit malinaw na sa dokumento, walang pagkakamali. Ito ang tong kailangan niyang harapin. Tumango ang lalaki. Ito ang tuktaking network. Kung nais nating tapusin ito, kailangan kong makapasok sa loob. Makipagsabwatan sa kanya, pagkatiwalan ka, at dahanahang alamin ang lahaing ebidensya. Tahimik ang Bobby. Napatingin siya sa larawan at sa folder, at pagkatapos ay sa lalaki. Alam niyang ang desisyon niya ay magtatakda ang lahat, ang kapalaran ng marami, at pati ang sarili niyang buhay. Kung tatanggapin kayo ito, tanong niya, gano kalaki ang panganib? Lahat, sagating lalaki, walang pag-alinlangan. Pati buhay mo walang proteksyon kung mapasak mo ang coring network na ito. Isang mailing galaw, at wala ng pagbabalik. Tumango ang Bobby. Mabigat ang bawat salita, ngunit malinaw ang isip niya. Matagal na niyang pinalay ang landas na ito. Hindi siya natatakot. Handa siyang harapin ang lahat. Inirekomenda namin na tanggapin mo ang misyon, dagdaging lalaki. Ikaw lang ang may sapat na lakas, talino, at koneksyon para dito. At higit sa lahat, ikaw lang ang may personal na dahilan para matapos ito. Tahimik sandali. Ang sasakyan ay patuloy na umandar sa madalim na lansangan. Ramdaming Bobby ang bawat bump sa daan, parang mga palala sa bawat hakbang na kailangan niyang gawin. Kung tatanggapin kayo, bulong niya sa sarili, walang atrasan. Tumango siya sa lalaki. Sige. Gagawin kayo. Ang gumatay ang lalaki, hindi jidiying saya, kundi jidiying respeto. Nayan na magsasimula ang bagong yugto. Binuksan niya ang folder muli, inaalam ang bawat detalye, at sa lobing kanyang dibdib, isang apoy ang untayanting lumalakas. Hindi ito galit. Hindi rin takot. Ito ay determination. May isang kondisyon, sabi ng Bobby. Gusto kong buo ang access kayo. Walang itinatago sa akin. Kung gagawin kayo ito ang tama. Buo ang sarili kayo sa bawat galaw. Tumango ang lalaki. Mayroon kong aking salita. Walang itatago siyo, at walang pipigil siyo. Tahimik silang nagkatingin. Ang sasakyan ay patuloy sa pagtakbo sa dilim. Para sa Bobby, ito ang simula ng isang laban na higit pa sa anumang misyon na kanyang naranasan. Simula na yan, bulong niya sa sarili, hindi na ako simpleng biktima. Ako na ang gagawa ng pagbabago. At habang pinapalayo sila sa lungsod, sa diliming gabi, ramdam niya sa sarili ang bigating responsibilidad at ang bigating kapalaran. Ngunit sa bawat tibaking puso niya, alam niyang handa siya, papunta sila sa isang lamang gusali sa giliding lungsod. Madalim ang palagid, at tanging ilang ila sa kalsada ang nagbibigay liwanag. Tahimik ang Bobby, pero ramdam niya ang bigating bawat hakbang.
Hawak naya pa rin ang folder na puno ing ebidensya at tala ing mga tong may galaw sa network. Dito tayo hihinto muna, sabi ing lalaki sa tabi naya. Tumango ang Bobby, pilit kinakontrol ang tibak ing puso. Sanay siya sa delikadong sitwasyon, pero ramdam naya na ang lugar na ito ay mas malalim kaysa sa inasahan naya. Bawat hakbang, bawat paginga, kailangan naya ing alerto. Hagpasak nila sa gusali, ramdam naya agad ang kakabang enerhiya. Main gay sa labas, pero sa loob, tahimik at organisado. May mga computer, monitor, at ilang tauhan na abla sa kanilang trabaho. Isa itong secret operations hub. Welcome to the base, sabi ing lalaki habang pinapakilala sa Bobby ang palagid. Dito kami nagmo-monitoring bawat galaw nila. Lahaing network, sinasubaybayan namin. Lumapit ang isa pang Bobby, naka-headset, seryoso ang muka. Ma'am, ready na po ang briefing. Tumango ang Bobby. Sinundan naya ito papunta sa isang maliit na room kung saan nakalagay ang malaking screen. Lumita sa screen ang mga pangalan at larawaning mga tauhan sa network, pamilyar sa kanyang mula sa folder. Ang target mo ay si Victor, wika ing lalaki. Ang suspected leader ing network. Hindi pa namin siya nahuhuli dahil maingat siya, pero may kahinan siya. Dito ka papasak. Tahimik ang Bobby. Ramdam naya ang bigat ing responsibilidad. Ang pangalan, ang muka, bumabalik ang alaala ing nakaraan. Pero alam naya na hindi siya putang matakot. Ito ang pagkakatayan naya para tapusin ang lahat. Anong role ko, tanong naya, kalmadong unit matatag. Isa kong recruiter, sagat ing lalaki. Magpapanggap kong nagahanap ing koneksyon at proteksyon. Kailangan niyang magtiwala siyo bago mo makuha ang ebidensya. Huminga ng malalim ang Bobby. At kung mabuking ako, tanong naya. May backup kami, pero limitado, sagat ing lalaki. Kung mahuli ka, hindi ka namin agad masasajip. Kailangan mong maging maingat sa bawat galaw. Tiningnan naya ang folder. Ramdam naya ang bigating misyon, pero ramdam din naya ang apoy sa lobing sarili naya, determination na hindi na siya tatakbo sa nakaraan. Handa ka na ba, tanong ing lalaki. Tumango ang Bobby. Gagawin ko ito. Hindi lang para sa misyon, kundi para sa sarili ko. Binuksan naya ang bag na nakahanda sa mesa, mga bagong damit, bagong ID, bagong telepono. Isang bagong pagkatao ang mabubuo sa kanya. Isa siyang undercover agent, handang pumasok sa mundo ing panganib at lihim. Habang binibihisan naya ang sarili, untayanting nawawala ang dating pagkatao. Lalo siyang nagiging lara, matapang, mapanuri, at handang ipaglaban ang hustisya. Paglabas naya sa gusali, tumajol siya sandali sa dilim, huminga ng malalim, at bumulong sa sarili. Hindi na ako yung babaeng walang laban. Papasok ako sa loob, haharapin ang nakaraan, at tatapusin ang lahat. Habang umandar ang sasakyan papunta sa anang contact, ramdam naya ang tensyon. Ito na ang simula ing mas mapanganib na yugto. Walang atrasan. Walang puwang para sa pagkakamali. At sa lobing puso naya, isang pangako ang malano. Labanan kay papunta sila sa isang lamang gusali sa gilid ing lungsod. Madalim ang palagid, at tanging ilang ila sa kalsada ang nagbibigay liwanag. Tahimik ang Bobby, pero ramdam naya ang bigat ing bawat hakbang. Hawak naya pa rin ang folder na puno ing ebidensya at tala ing mga tong may galaw sa network. Dito tayo hihinto muna, sabi ing lalaki sa tabi naya. Tumango ang Bobby, pilit kinakontrol ang tibak ing puso. Sanay siya sa delikadong sitwasyon, pero ramdam naya na ang lugar na ito ay mas malalim kaysa sa inasahan naya. Bawat hakbang, bawat paginga, kailangan naya ing alerto. Hagpasak nila sa gusali, ramdam naya agad ang kakabang enerhiya. Main gay sa labas, pero sa loob, tahimik at organisado. May mga computer, monitor, at ilang tauhan na abla sa kanilang trabaho. Isa itong secret operations hub. Welcome to the base, sabi ing lalaki habang pinapakilala sa Bobby ang palagid. Dito kami nagmo-monitoring bawat galaw nila. Lahaing network, sinasubaybayan namin. Lumapit ang isa pang Bobby, naka-headset, seryoso ang muka. Ma'am, ready na po ang briefing. Tumango ang Bobby. Sinundan naya ito papunta sa isang maliit na room kung saan nakalagay ang malaking screen. Lumita sa screen ang mga pangalan at larawaning mga tauhan sa network, pamilyar sa kanyang mula sa folder.
Ang target mo ay si Victor, wika ng lalaki. Ang suspected leader ng network. Hindi pa namin siya nahuhuli dahil maingat siya, pero may kahinan siya. Dito ka papasok. Tahimik ang Bobby. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ang pangalan, ang muka, bumabalik ang alaala ng nakaraan. Pero alam niya na hindi siya putang matakot. Ito ang pagkakataon niya para tapusin ang lahat. Anong role ko, tanong niya, kalmadong gunit matatag. Isa kong recruiter, sagot ng lalaki. Magpapanggap kong naghahanap ng koneksyon at proteksyon. Kailangan niyang magtiwala sa iyo bago mo makuha ang ebidensya. Huminga ng malalim ang Bobby. At kung mabuking ako, tanong niya. May backup kami, pero limitado, sagot ng lalaki. Kung mahuli ka, hindi ka namin agad masasajip. Kailangan mong maging maingat sa bawat galaw. Tiningnan niya ang folder. Ramdam niya ang bigating misyon, pero ramdam din niya ang apoy sa lobing sarili niya, determination na hindi na siya tatakbo sa nakaraan. Handa ka na ba, tanong ng lalaki. Tumango ang Bobby. Gagawin ko ito. Hindi lang para sa misyon, kundi para sa sarili ko. Binuksan niya ang bag na nakahanda sa mesa, mga bagong damit, bagong ID, bagong telepono. Isang bagong pagkatao ang mabubuo sa kanya. Isa siyang undercover agent, handang pumasok sa mundo ng panganib at lihim. Habang binabihisan niya ang sarili, unti-unting nawawala ang dating pagkatao. Lalo siyang nagiging lara, matapang, mapanuri, at handang ipaglaban ang hustisya. Paglabas niya sa gusali, tumajil siya sandali sa dilim, huminga ng malalim, at bumulong sa sarili. Hindi na ako yung babaeng walang laban. Papasok ako sa loob, haharapin ang nakaraan, at tatapusin ang lahat. Habang umandar ang sasakyan papunta sa anang contact, ramdam niya ang tensyon. Ito na ang simula ng mas mapanganib na yugto. Walang atrasan. Walang puwang para sa pagkakamali. At sa lobing puso niya, isang pangako ang malino. Labanan ko ito, hanggang sa makamit ang hustisya. Kaya't ano pa ang mangyari, o ito, hanggang sa makamit ang hustisya. Kaya't ano pa ang mangyari. Pumasok sa lara sa bar. Maingay ang palagid, mga tawanan, tugtuging musika, at usaking sigarilyo na nakabalat sa hangin. Para sa karamihan, ito ay ordinaryong nightlife spot, pero alam ni Lara na ang lugar na ito ay may mas malalim na lihim. Tahimik siyang naglakad, sudang bagong identity niya. Mas confident, mas matapang. Maraming mata ang napansin sa kanyang pagpasok, pero hindi siya nagpakita ng kaba. Lumapit siya sa bar at yumupo, nag-ordering isang inumin. Pinagmamasdan niya ang palagid, bawat galaw, bawat muka. Sanay siya sa ganitong pakiramdam, pero ramdam niya na may nagbantay sa bawat kilos niya. At dun niya napansin si Miguel. Nakapo sa sulak, tahimik, ngunit nakatutok ang mga mata sa kanya. Alam niyang siya ang anang hakbang para makalala ang tuktoking network, si Victor. Sandaling huminga siya, pinakalma ang sarili. Hindi siya pwedeng magpakita ng kaba. Lumapit si Miguel, yumupo sa tabi niya, at diretsong sinabi. Hindi katagarito, halata. Ang gumatay si Lara ng bahagya. Halata ba, sagot niya. Tahimik ka masyado, wika ni Miguel. Dito sa lugar namin, ang tahimik, may tinatago. Nagkatingin sila. Parang sinasukat nila ang isa't isa, hindi lang bilang recruiter at contact, kundi bilang dalawang tao na magkabang mundo ang pinanggalingan. Anong pakay mo, tanong ni Miguel. Trabaho, sagot niya. Anong klaseng trabaho, tanong nito. Yung mabilis ang kita, yung walang tanong, sagot ni Lara, diretsahan, pilit pinapakita ang kumpiyansa. Tahimik sandali si Miguel, sinasalip ang riksiyan niya. Maraming ganyan, pero hindi lahat handa sa kapalit, sabi nito. Lumapit si Lara, bahagayang ang gumatay. Subukan mo ako. Tumawa si Miguel. Gusto ko yan, pero hindi ganan cuddly. Alam ko. Wala namang madali sa buhay ko, sagot ni Lara. May napansin siyang konting respeto sa mata ni Miguel, isang maliit na senyals na nakapasok siya sa loob. May pangalan ka ba, tanong nito. Lara, sagot niya. Ang gumatay si Miguel. Lara, bagay. Tumayo si Miguel. Halika. Sumunod siya.
Habang naglalakad sila papunta sa likating bar, mas lumalala ang dilim, mas tahimik, mas delikado. May pinto sa dulo, kumatok si Miguel tatlong beses, at bumukazito. Dalawang lalaki ang sumalip, Senyori siya mula yulo hanggang pa. Kasama kayo, sabi ni Miguel. Pinapasok siya sa loob. Pagpasok niya, iba ang mundo, walang musika, walang ingay. Tahimik, puno ng tensyon. May ilang lalaking nakapo, may hawak na baril, may parang nakakalat. Lahat nakatingin sa kanya. Hindi siya natakot. Naglakad siya ng diretso, parang bahagi ng mundo na iyan. Bagong recruit, sabi ni Miguel. Tahimik ang lahat, sinasukat ang kanyang bawat galaw. May tumayo sa harap niya, isang lalaking matanda, seryoso. Sigurado ka ba sa pinapasok mo, tanong nito. Wala nang babalikan, sagad ni Lara, matatag. Tumango ang lalaki. Maganda, pero kailangan mong patanayan. May inalatag silang maliit na bag sa mesa. Simple lang, sabi ng lalaki. Dalhin mo to sa address na ibibigay namin. Tapos bumalik ka. Walang tanong. Tiningnan niya ang bag, alam agad kung ano ang laman, delikado, at delikado ang bawat galaw niya. Problema mo na to, dagdaging lalaki. Tahimik si Lara, tumango. Alam niyang ito na ang anang pagsabak, anang hakbang sa mas madalim na mundo. Paglabas niya ang kwarto, ramdam niya ang mga matang nagbante. Negabang. Isa lang ang nasa isip niya, makapasok kay Victor, kahit ano pa ang mangyari, hawak pa rin ni Lara ang maliit na bag habang dahan-dahang naglalakad sa madalim na kali. Walang ila sa paligid, at ang bawat tunog, yabanging pa, malakas na hininga, o malapit na sasakyan, ay ramdam niyang posibleng banta. Tahimik siyang tumigil sa tabi ng lamang taxi. Iniabot ang address sa driver. Do not ask questions, sabi niya. Tumango ang driver. Habang umandar ang taxi, Senyori niya ang paligid sa pamamagitan ng bintana. May mga anino sa kalsada, ginatwala pa siyang nakikitang kapareho ng sa bar. Ramdam niya ang tensyon, ang bawat segundo ay mahalaga. Pagdating sa lamang gusali, tumayo siya at huminga ng malalim. Tahimik, malamig, at walang tao sa paligid. Alam niyang may mga nakatingin, nakabantay sa bawat kilos niya. Hindi siya pwedeng magamali. Pumasok siya sa gusali. Madalim, malamig, tahimik. Isang lalaki ang nakatayo sa anino. Late ka, ang sabi nito. Traffic, sagad ni Lara, kalmadong unit alerto. Lumapit ang lalaki at sinalip ang bag. Tahimik siyang nagante habang ginagawa niya ayon. Ramdam niya ang bigating sitwasyon, isang mailing galaw, at maring wala ng pagbabalik. Bago ka, sabi ang lalaki. Halata. Hindi, sagad ni Lara. Pero may kakaiba siyo. Nanlaki ang mata niya sa narinig. Parang sinasukat siya ang bawat galaw, bawat ekspresyon. Kanino ka galing, tanong ang lalaki. Miguel, sagat niya, diretsahan. Tumango ang lalaki. Magling pumalay si Miguel. Hindi siya nagpakita ng galaw, tahimik. Ngunit alam niya sa sarili, ang anang pagsabak na ito ay hindi pa ang pinakamaharap. Handa ka na ba sa mas maharap, tanong ng lalaki. Tumingin siya diretso sa lalaki. Ano yan? Lumapit ang lalaki, mas malapit, halos mukha nila ay magaharap. Kung sabihin kayo SEO, hindi lang, to simpleng delivery. Dun, may tatlong lalaking pumasok sa kwarto, seryoso, nakatingin sa kanya. Isa kanila may hawak na baril. Nang maramdaman ni Lara ang presensya ng panganib, alam niyang kailangan niyang magplano sa lobing ilang segundo. Test 2, sabi ang lalaking may baril. Hindi ka basta makakapasok. Nakatayo sa harap niya ang lalaking nakatali. Bugbog, sugatan, halos hindi makatayo. Parang nakabalik sa nakaraan si Lara, sa mga sandaling siya rin ay walang laban at walang proteksyon. Anong gagawin kayo, tanong ni Lara, pilit kalmado. Simple lang, sagad ang lalaki. Patanayan mo. Tumigil sandali si Lara. Ramdam niya ang bigating responsibilidad. Kung gagawin niya ang hinahingi, mabibuking ang identity niya bilang undercover agent. Kung hindi, maring mamatay ang tong ito, at maring mapanganib ang sarili niya. Huminga siya ng malalim. Pinag-aralan ang bawat galaw ng kalaban. Bahagayang yumuko siya sa lalaking nakatali at pabilang na sinabi.
Magtiwala ka sa akin. Nanlaki ang mata ng lalaki. Halos hindi makapaniwala. Sa lobing ilang segundo, nabuo ang plano ni Lara, isang delikadong plano na maring ikamate niya, pero puwit ring magligtas sa perhong tao at sa misyon. Dahan-dahang tumayo siya, itinaz ang baril, at tumanjan sa mga lalaki. Tahimik ang paligid. Walang humihinga. Walang gumagalaw. At sa isang iglap, pinindot niya ang gatilyo. PNG umalinggonga sa lobing gusali ang putaking baril. Tahimik ang lahat. Lahat ang mata nakatutok kay Lara. Hindi siya kumarap, hindi siya gumalaw, pero ramdam niya ang tensyon sa paligid. Ang lalaking nakatali, bumagsak sa sahig. Tahimik, walang galaw. Sa lobing ilang segundo, parang huminto ang mundo. Lahat nagulat. Ang ibay hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit sa Lara, nanatiling matatag. Alam niyang kahit isang mailing galaw, baka hindi siya makaligtas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Hindi siya natakot, pero ramdam niya ang bigating responsibilidad. Hindi niya ito ginawa para sa sarili niya, kundi para sa hustisya at sa lahat ang nadadamay sa network na ito. Lumapit ang lalaking nakapo sa kanto, ang matanda, seryoso. Tiningnan niya ang katawaning lalaki sa sahig, pagkatapos ay tumanjan kay Lara. Malinis, sabi niya. Bahagayang kumabog ang dibdib ni Lara. Hindi patapos ang laban. Hindi ka na mahina, sabi ang lalaki, pero kailangan mo pang pagnayan. Nanatili si Lara sa posisyon, tahimik. Alam niyang sinasukat siya ang lahat ang tao sa kwarto. Bawat galaw niya, bawat ekspresyon, binabantayan. Linisin niyo, utos ang lalaki sa mga kasama niya. Agad silang kumalos, parang normal lang ang nangyari. Ngunit sa lobing dibdib ni Lara, mas lalo siyang tumabay. Alam niyang ito na ang simula ang mas malalaking laban. Hindi lang simpleng delivery o pagsabak, ito ay pinto sa mas malalim na mundo, kung saan nakatago sa Victor at ang buong network. Habang palabas sila ang gusali, may tumajal sa kanila. Lara. Si Miguel. Nakatinjan sa kanya, tahimik. Hindi kita inexpect, sabi ni Miguel. Akala ko atras ka, sagad ni Lara. En gumatay siya bahagya. Hindi ako umatras. Handa akong harapin ang lahat para makamit ang hustisya. Tahimik silang naglakad patungo sa sasakyan. Ang diliming gabi ay mas nagpadama ang tensyon, bawat tunog ay potensyal na banta. Ngunit sa puso ni Lara, ramdam niya ang determination. Ito ang unang malaking hakbang para makalapit kay Victor. Pagdating sa sasakyan, tiningnan ni Miguel sa Lara. May gustong makakita siyo, sabi niya, seryoso ang muka. Tumajal sa Lara. Alam niyang hindi ito basta encounter. Ang tang ito ay central sa buong network. Ang tang ito ay sa Victor. Handa ka na ba, tanong ni Miguel. Tumango sa Lara, kalmado pero alerto. Matagal na akong naghihintay para sa sandaling ito. Habang umandar ang sasakyan, bawat segundo ay mahalaga. Hindi pwedeng may mailing galaw. Lahat ang camera, bawat exit, bawat galaw ang tauhan, tinutakan niya sa isip. Paglapit sa malaking bahay ni Victor, ramdam ni Lara ang bigating sitwasyon. Maraming bante, maraming security cameras. Isa itong fortress. Ngunit walang atrasan. Ang misyon niya ay malinaw, makapasok, kumalos ng maingat, at makuha ang ebidensya. Pagbaba niya ang sasakyan, sinalubong siya ang ilang tauhan. Sinyuri ang bawat galaw niya. Ngunit nanatiling kalmado sa Lara, alam niyang bawat hakbang ay dapat planado. Sumunod ka lang, sabi ni Miguel. Habang naglalakad papasok, napansin ni Lara ang lahat, ang layouting bahay, mga exit, mga CCTV. Walang puwang para sa pagkakamali. Pagdating sa isang malaking pinto, tumajal si Miguel. Pagpasok mo dayan, walang atrasan. Tumango si Lara. Huminga ng malalim. Alam niyang sa lobing pintong ayan, nakatayo si Victor, ang tong sumara sa kanyang buhay. Ngunit nayon, nakaharap siya sa pagkakatayan para tapusin ang nakaraan. Dahan-dahang binuksan niya ang pinto, at sa loob, nakatayo si Victor, nakatalikod. Tahimik, ngunit ramdam ang presensya at kapangyarihan. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, nanlaki ang mata ni Lara. Hindi dahil sa takot, kundi sa tanong, paano niya nalaman ang lahat, nanatiling tahimik ang buong kwarto matapos magsalita si Victor.
Matagal na kitang hinihinte. Parang yumalinggonga ang mga salitang iyon sa isip and ilara. Hindi siya gumalo. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa loob niya, nagagalaw ang lahat. Paano siya nalaman? Paano niya agad nakalala ang tunay na pagkatao niya? Anong ibig mong sabihin, tanong and ilara, pilit kalmado. Lumapit si Victor, bawat hakbang mabigat at kontrolado. Marami na akong nakita, pero ikaw, iba ka. Tinignan and ilara ang mata niya. Parang sinasukat siya ang bawat galaw, bawat ekspresyon. Marami na rin nagsabay sa akin niyan, sagat niya. Matapang ka, sabi ni Victor. Gusto ko, yen. Tahimik ang mga tao sa palagid. Parang isang mailing galaw lang, at lahat pwedeng shumabag. Alam mo ba kung bakit ka nakarating dito, tanong ni Victor. Dahil pinagirapan ko, sagat ni Lara, diretsahan. Hindi, sagat ni Victor, malamig na tumingin. Dahil pinayagan kita. Kung ayaw kita, hindi ka makakarating dito. Tuluyan ng nanlamig ang kame ni Lara. Alam niyang nabunyag ang kanyang undercover identity, ngunit hindi siya umatras. Kung tatanggapin mo ang landas na ito, hindi ka na puwid umatras. Tumango si Lara. Matagal na akong handa. May sinabi si Victor na tumigil sa kanyang mundo, alam ko ang tunay mong pangalan, hindi Lara. Nanlaki ang mata niya. Ang mascara niya, tuluyan ng nahilog. Ngunit hindi siya bumigay. Akala ko hindi na tayo magkikita, sabi ni Victor. Bakit mo ginawa ang lahaing ito, tanong ni Lara, puno ng galit at sakit. Hindi ito tungkol sa tama o mali, sagat ni Victor. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, control, pera. Napaling si Lara. Hindi ayon dahilan para sirain ang buhay ng iba. Ang gimatay si Victor, malamig. Pero ginawa ko. Dahan-dahang ibinaba ni Lara ang baril. Hindi kita papatin, sabi niya. Mas mabigat ang hustisya kaysa paghihiganti. Sa sandaling ayon, biglang bumukas ang pinto. Sunod-sunod na pumasak ang mga operatiba, nakatutak ang lahaing baril kay Victor. Freeze. Walang gagalaw. Nagagalaw sa palagid, ngunit mabilis nilang nakontrol ang sitwasyon. Tahimik si Victor. Huminga siya ng malalim. Talo ako, sabi niya. Lumapit si Lara. Hindi ito tungkol sa panalo o talo, sabi niya. Tungkol ito sa katotohanan. Tinanggap ni Victor ang poses ng tahimik, hindi nakikipaglaban. Ngunit ang tingin niya kay Lara, puno ng paganga at respeto. At least, ikaw ang nagtapos nito, sabi ni Victor bago umalis na nakaperming nakatingin sa kanya. Hindi sumagot si Lara. Tahimik lang siyang huminga, ramdam ang ginhawa at kapayapan. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil napatunayan niya sa sarili niya. Na kahit gano katalim ang mundo, may lakas siya at tapang para lumaban para sa tama. Lumabas siya ng bahay, huminga ng malalim sa malamig na hangin ng gabi. Ang lungsod ay tahimik, ngunit sa puso niya, ramdam niya ang liwanag ng hustisya. Hindi na siya simpleng biktima. Hindi na siya takot. Handa siyang ipaglaban ang hustisya sa lahaing paraan. At sa anang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapan.